സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൺസിഡറേഷൻ ബെനഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കൺസിഡറേഷൻ. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതായത് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താണ്, കോൺട്രാക്റ്റിൽ കോൺട്രാക്ടറും കോൺട്രാക്റ്റി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് കൺസിഡറേഷൻ. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദ ബെനഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടീസ് ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ് ഈസ് കാൾഡ് consideration. The benefit received by the parties to a contract is called consideration. Prologue. An act of forbearance or promise of one party is a price for which the promise of the other is bought. Consideration means quid pro quo, സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ്. എനിവേസ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. എന്താണ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ? എപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിട്ടേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത്, അല്ലേ? സോ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ, ദ ബെനിഫിറ്റ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ടി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൺസിഡറേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 2 സബ്സെക്ഷൻ D, when at the desire of the promiser, the promisee or at any other person has done or abstained from doing something, such act or abstains or promise is called consideration. ഒരാക്റ്റിൽ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡറേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, an agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because of the consideration is inadequate, but inadequacy of the consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of promise was freely given. Okay, അതായത് an agreement to which the consent of the promiser is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but the inadequacy of consideration may be taken into account by the court in determining the question whether the consent of promise was freely or of course ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് വോയിഡ് ആണ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വോയിഡ് മിയർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് ഇനാഡ്യൂക്കേറ്റ്. അതായത് വേണ്ടത്ര അതായത് നോക്ക്, നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്താണ്, കോർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡ് ആണോ എന്നുള്ളത്. അതായത് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് കോർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ? ഇനി features of consideration. Consideration can be direct or indirect. കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആവും. യു പേ ദ മണി ടു എ ട്രാവലിംഗ് ഏജൻറ്റ് ബട്ട് ദ ബസ്, ട്രെയിൻ ഓർ എയർലൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഗീവ് യു സർവീസ്. ഓക്കെ, കൺസിഡറേഷൻ ക്യാൻ ബി, അതായത് നമ്മൾ ബസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ്? വി ആർ പേയിങ്, ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ്, ഇസ് ഇറ്റ്? സോ കൺസിഡറേഷൻ ക്യാൻ ബി പാസ്റ്റ്, present or future. In case of advance payment, it is a past consideration for seller
the future consideration for buyer. In case of over-the-counter purchase in a shop, the present consideration for both the seller and buyer. In case of credit sales, it is a future consideration for seller and a past consideration for buyer. What is past consideration for one party become future consideration for the other party. Consideration can be adequate or inadequate or high. If the reasonable price of calculator is 500, the owner may sell it to 800, 500 or 300. On all three cases, it is a valid consideration. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ഒക്കെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആഡ്യൂക്കേറ്റ് ആവാം, ഇനാഡ്യൂക്കേറ്റ് ആവാം, ഓർ ഹൈ ആവാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ റീസണബിൾ പ്രൈസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഈസ് 500, ഓണർക്ക് 800 വിൽക്കാം, 300 വിൽക്കാം, 500 വിൽക്കാം. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ചപ്പൽ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് വേഴ്സസ് നെസ്ലെ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അത് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് ഇവിടെ. കൺസിഡറേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ്. ഓക്കെ, ഈ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേ. An agreement made without consideration is void unless, അതായത് ഒരു കൺസിഡറേഷനും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സുകൾ വോയിഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ ലോ ഫോർ ടൈം ബീയിങ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് standing in a near relation to each other or unless it is a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for promisor or something which the promisor was legally compellable to do, or unless it is a promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay the wholly or in a part debt of which the creditor might have enforced payment, but for the law for the limitation of suits when consideration is not necessary. അതായത് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെസസറി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ബട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ, കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ പാസ്റ്റ് വോളണ്ടറി സർവീസസ്, പ്രോമിസ് ടു പേ എ ടൈം വാലിഡ് ഡെപ്റ്റ്, ഗിഫ്റ്റുകൾ, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഏജൻസി, കോൺട്രാക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാരൻറ്റി, ചാരിറ്റി ഓർ ഡൊണേഷൻ, റെമിഷൻ ഓഫ് പെർഫോമൻസസ്. ഇത്രയും കേസസിൽ നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കൺസിഡറേഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഡോങ്കസ് വേഴ്സസ് സ്റ്റീവൻസൺ. ഓക്കെ, അടുത്താണ് കോമ്പിറ്റൻസ് ടു എ കോൺട്രാക്റ്റ്. Competency to contract. As per section 11, every person is competent to contract who is of age of majority according to law to which he is subject and who is sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Major, sound mind and not disqualified are three aspects of competence to
conduct. A person is said to be have attained the majority of he is attained the age of 18 years. ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആവുന്നത്. അതായത് ഈസ് എ കോമ്പിറ്റൻ്റ് ടു എ കോൺട്രാക്ട് ഹു ഈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോ പ്രകാരം ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഹു ഈസ് ഓഫ് എ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ഫ്രം കോൺട്രാക്ടിങ് by any law to which he is subject. Okay. Major, sound mind and not disqualified are three aspects of competency and attain the age of 18. Contact with a minor. A person below the age of 18 is considered as a minor. Any contact with a minor is avoid ab initio. എന്താണ് അബ് ഇനീഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് contact with a minor person is void ab initio. It means right from the beginning such contact are invalid. Minor can be a beneficiary of the contract but he cannot incur liability under the contract. അയാൾക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടാനും സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും എന്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അയാൾക്ക് ലയബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, കോൺട്രാക്റ്റിൽ ലയബിലിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഓക്കെ, സച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഇൻവാലിഡ്. മൈനർ ക്യാൻ ബി എ ബെനിഫിഷ്യറി ഓഫ് എ കോൺട്രാക്ട് ബട്ട് ഹീ cannot incur liability under the contract. A minor can be ratify a contract after attaining majority. Principle of estoppel is not applicable in a minor. It means if a minor represents himself as a major, even then he is not liable. Minor is liable to pay out of his property for necessities of life supplied to him. Partner or guardians cannot be held for liability of the minor. Minor can be an agent, but he will not be liable for his acts. Only principal will be liable for the act or minor agent. Minor cannot be appointed agent. Minor is not liable for the guarantee given by him. Minor cannot be adjudged insolvent. അതായത് മൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൾ ഒരിക്കലും കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടില്ല. അബിനിഷ്യോ, തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് വോയിഡാണ്, ഇൻവാലിഡാണ്. പക്ഷേ ഇനി അതിൻ്റെ കേസ്, മേജർ കേസ് ഇസ് നോട്ട് ലയബിൾ. Minor is liable to pay out of his property for necessary of life supplied by him. Parents or guardian cannot be held for liability of the minor. Minor can be an agent but will not be liable for his act. Can be appointed agent. Cannot appoint an agent. Appoint ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂല. Not liable to guarantee given by him. Guarantee കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. adjudged insolvent. Cannot be adjudged insolvent. അടുത്തത് മൊഹാറബി വേഴ്സസ് ദാർമോദാസ് ഗോസ്. ആ ഒരു കേസാണ്. ഇൻഫൻ്റ് അതായത് ഒരു മൈനറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് സൗണ്ട് മൈൻഡ്. ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 12, എ പേഴ്സൺ സെഡ് ടു ബി ഓഫ് സൗണ്ട് മൈൻഡ് for the purpose of making contact if at the time when he is capable of understanding it and as forming a rational judgment as to its effects upon his interest. If a person is in a state of drunkenness, then temporarily he is of unsound mind, since he is not capable of understanding the consequence of a contact. Sound mind. As per section 12, a person is said to be a sound mind for the purpose of making a contact if at the time of when he is capable of understanding and it forming a rational judgment as to its effects upon his interest. If a person
is in a state of drunkenness, then temporarily he is an unsound mind since he is not capable of understanding the consequence of a contract. Therefore, you should not deal with a person when he is under the influence of alcohol. The burden of a proof lies on the person claiming that he is not sound mind when contract was made. Okay. Person disqualified to a contract, alien enemies, foreign ambassadors enjoy privilege and immunity, convicts, companies beyond the provision of memorandum of association, undercharged insolvents. Person is disqualified to contract. ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, with the free consent as per section 13, 2 or more persons are said to be a consent when they agree upon the same thing in the same sense. അതായത് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 13, 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing on the same sense. അതായത് രണ്ടിലധികം ആളുകൾ എന്താണ് ഒരേ സെൻസിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സെൻസിൽ അത് എഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ്. As per section 14, consent is said to be a free when it is not caused by coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16. Next, fraud definition section 17, misrepresentation defined in section 18, and mistake. coercion, undue influence, ഫ്രോഡ്, മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മിസ്റ്റേക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് ഒരു കൺസെൻറ്റ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ കൺസെൻറ്റാണ്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫ്രോഡ് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രീ കൺസെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി എന്താണ് coercion? As per section 15, coercion is committing or threatening to a committee or any act forbidden by the Indian Penal Code or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement. അതായത് നമ്മൾ ത്രെട്ടൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഒരാളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു എസ് എ coercion. Undue influence. As per section 16, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other. And a person is deemed to be in a position to dominate the will of another, where he hold a real or apparent authority over the other, or where he stand in a fiduciary relation to the other, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. Example of relations: parent and child, teacher and student, guardian and ward, husband and wife. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് ആവാം, ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്,
husband and wife, master and servant, employer and employee, police and thief, income tax officer and an assessed, etc. അടുത്ത misrepresentation. Misrepresentation, section 18, it means the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true. So he is in it to be true. Any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage to the person committing or anyone claiming under him, misleading another to his prejudice, or the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject of the agreement. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോഡാണ് അടുത്തത്. ഫ്രോഡ് മീൻസ് ആൻ ഇൻക്ലൂഡ് എനി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട്സ് committed by the party to a contract or with his conveyance or by his agent with the intent to deceive another party there or his agent or induce him to entertain the contract. Suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be time. The active concealment of the fact by one having knowledge or belief of the fact. A promise made without any intention of performing it. Any other act fitted to deceive. Any such act or omission as law specially declares to be fraudulent. Example, Phillips versus Brooks. Okay. അടുത്തതാണ് മിസ്റ്റേക്ക്. എ ബിലീഫ് resumed from the resulting from a misunderstanding or false ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓർ faulty judgment. There are two types of mistake. Mistake of law, mistake of fact. Mistake of law is a contract is not voidable because it's caused by a mistake as to any law in force in India, but mistake is as to a law is not in force in India, same effect as a mistake of fact. Mistake of fact in may pertain to identity, existence, quantity and quality. An agreement is void where both parties are under mistake as to matter of fact. An owner's opinion as to the value of things which form the subject matter of the agreement is not to be deemed a mistake as to a matter of fact. A contract is not voidable mere because it is caused by one of the parties to be being under a mistake as to matter of fact. മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ്. ഫ്രീ കൺസെൻറ്റ് അല്ലാത്തതിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൊയേഷൻ, അൺഡ്യൂ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, ഫ്രോഡ്, അതുപോലെ ഫൈനലി മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ ലോ, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ്, മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ലോ. ഈ രണ്ട് കേസസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അൺലോഫുൾ കൺസിഡറേഷൻ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ.